have seen animosity from mainstream churches and their members and those who come from those churches in the National Assembly and the counter assemblies, annoyed, trying to vent their anger to the men of God who are serving under spiritual churches. And I want to say this to the nation. That direction is not godly. I am persuaded in my spirit, number one, that Makenzi thing is very evil and very demonic. And therefore it must not be tolerated or allowed to happen in a country like this. We must not lead people to kill themselves in the name of God. We must not. Hallelujah. Yes, we must not. But one person who has made a mistake does not mean that all have done. If one has sinned, he must be handled as an individual. We must be sensitive to the ministries that God has put in people. And some other churches who think they are the dominant churches in this country must not think that we must follow them, or all members must be like them, or all people in this country who are called Christians must belong to them. No. There is freedom of worship in this country enshrined in our constitution. There is freedom of association in this country enshrined in our constitution. It must not be tampered with. Eti sababu sasa kuna makosa imetokea Malindi, so everyone is condemning everyone. I saw some people in the in the national media condemning everyone, including me. Therefore, you who are intimidating spiritual churches, you are getting it wrong. And I want to say this: spiritual churches is an idea whose time has come. You cannot stop it. You cannot destroy it. It is here to stay and to take over. You cannot stop an idea whose time has come. Listen to me. Ata mpinge, this country is changing. Yes. More people will continue to find value in spiritual churches than mainstream churches. Nyinyi mnaambia watu ya kwamba wasitajirike. Eti utajiri haustahili kuhubiriwa kanisani. Eti injili ndio inastahili kuhubiriwa kanisani. Wewe bishop, unajua injili ni kitu gani? Come we discuss what the gospel is. The Bible says, I am not ashamed of the gospel, because it is what? The power of God unto salvation. Wewe unasikia the power of God, unafikiri ni watu tu kuinua mikono na kusema tumeokoka. This power is not sermons. The gospel is power, not sermons. And God has ordained ya kwamba wale wote ambao wanatumikia kwa madhabahu, kwa kule wapi? Kwa madhabahu. Hiyo sadaka ambayo washiriki wanatoa, hizo sacrifices, hizo tithes,
ndio chakula ya watumishi wa madhabahu. Imeandikwa katika Biblia na itabaki. Iwe uko na hasira, iwe uko na wivu, sadaka ni sehemu ambayo Mungu ametuamrisha tutenge kando kwa ajili ya kanisa na watumishi wa madhabahu. Nimeona watu wanakasirika online ya kwamba tunatetea our bread and butter. Ni kweli. Iweke kwa mataifa yote ya kwamba Prophet Osoro alisema pia hiyo ni kweli. Na kama wewe hautaki kutoa, kana yako nyumbani. Wale ambao Mungu ako ndani yao na Roho Mtakatifu ako ndani yao wanajua that is their God divinely ordained responsibility, kutoa sadaka zao, kutoa tithes zao, kutoa sacrifices zao, siwasaidie wachungaji na kanisa hizo kugrow kufikia mataifa yote. Haleluya. Na nimeona watu wengine hata Illuminati wameanza kuingilia hapo kwa mitandao. Ndio wanasema hakuna kitu kama prophet, hakuna kitu kama pastor. Wokovu ni moyo wako, wewe soma Biblia na uombe Mungu na akusaidie. Au ni ma-Illuminati wanaongea hivyo kwa mitandao. Ukiona hao ni watu wa cult, wamejificha, wanajifanya Wakristo, sio Wakristo. Msikubali kukuwa advised na ma-Illuminati, sababu shetani anatumia hii wakati ili achanganye kanisa ya Kristo. Lakini sisi kama manabii tunasimama, tunasema Mungu atabaki kuwa Mungu, tutapeana mwelekeo. We stand for the word of Christ. Today we have a prophet in our land, and his name is Jared Osoro. By following us today on Facebook page at Gospel Embassy Kakamega, and on TikTok at Prophet Jared Osoro, and on YouTube at Prophet Jared Osoro, you will support this ministry, reach thousands of God's people in need of healing and deliverance today. Join the hundreds by offering a sacrifice on the altar at Gospel Embassy Chapel Kakamega in Lurambi through M-Pesa number 0710 735486. Let this message of liberty be spread throughout generations.